నమస్తే అండి. ఈ వీడియో ఉన్నత విద్యా సంస్థల గురించి, అదే యూనివర్సిటీల గురించి. యూనివర్సిటీల మీద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రకటించిన యుద్ధం గురించి, ఉదాహరణ ఎక్కువగా నేను మాట్లాడబోయేది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌కి జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి. మామూలు పరిభాషలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే సత్తా నాకుందో లేదో గానీ ప్రయత్నిస్తాను. చిన్న ఉదాహరణతో మొదలుపెట్టాలి. నా చిన్నప్పుడు మేము తాటాకుల ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం. ఆ తాటాకుల ఇల్లు చాలా చుట్టూ చాలా వరకు అన్ని తాటాకుల ఇళ్ళే అప్పట్లో. వేసవికాలంలో బాగా ఎండలెక్కువున్నప్పుడు ఇల్లు తగలబడతా ఉండేయి. ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారని జెప్పేసి మరి పుకార్లో నిజమో నాకు తెలీదు గానీ ఇళ్ళైతే తగలబడ్డాయి. నేను నా వయస్సు ఎంతో సరిగ్గా గుర్తులేదు. 5థ్ తరగతి రఫ్‌గానే గుర్తుంది. 5థ్ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు అర్ధరాత్రి వరకు బలవంతంగా మేలుకొని పహరాలు కాసేవాళ్ళు. ఎవరన్నా చూసి ఎవరన్నా అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పెద్దాళ్ళకి చెప్తాం అది ఇది అని. వాళ్ళెళ్లి పోట్లాడతారని. అక్కడ పక్క బజార్‌లో ఎక్కడో ఇల్లు తగలబడ్డప్పుడు భయపడ్డాం. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తే అది ఆర్సన్. లేకపోతే అది యాక్సిడెంట్. శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నాది. అలాగే ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్‌లో చదువుకున్నాను. ఇక్కడ అమెరికాలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెన్నెసీలో చదువుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక ఉన్నత అగ్రశ్రేణి యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. సో, నాకు ఈ విద్యాలయాల గురించి తెలుసు. ఇక్కడ తాటాకుల ఇంటికి ఆహ్, ఎందుకు పోలుస్తున్నానంటే దట్ ఫైర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆర్సన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు థిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్. ఇప్పుడు ఆ తాటాకులు ఒక ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌తో పోల్చుకుంటే యూనివర్సిటీస్‌ని అక్కడ దే ఆర్ బీయింగ్ బర్న్డ్ బై ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అది అనాలజీ. సరిగ్గా పండకపోతే వదిలేసేయండి. డోంట్ ఫ్రెట్ ఇట్. ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలనేది తెలీదు. ఆహ్, హంగరీ విక్టర్ ఆర్బాన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక పథకం ప్రకారం ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటిని నిర్వీర్యం చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ప్రభుత్వం, అలాగే ఆహ్, ప్రెస్, యూనివర్సిటీస్ అన్నిటిని వశం చేసుకున్నాడు. ఆహ్, ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పరిపాలిస్తున్నాడో తెలీదు గానీ, ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తూనే ఉంటాయి. బట్ తనే గెలుస్తా ఉంటాడు. ఏదో జరుగుతా ఉంటది. అది హంగరీ మోడల్ అది. ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ని మోస్ట్ రీసెంట్‌గా జరిగిన వాటిల్లో ఎలా నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ని నిర్వీర్యం చేయొచ్చు అనేది ఒక పథకం ప్రకారం చూపించాడు. అదే మోడల్ ప్రాజెక్ట్ 25 ద్వారా ఇక్కడ అమెరికాలో ట్రంప్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు. ప్రెస్ మీద, అలాగే లా ఫర్మ్స్ మీద, ఇట్లా అందరి మీద వేసుకుంటూ వచ్చాడు. అందులో యూనివర్సిటీస్ మీద యుద్ధం అనేది మాత్రం ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్కేల్ ఆల్‌టుగెదర్. మేబీ ఐయామ్ రియాక్టింగ్ టు ఇట్ బికాజ్ ఐయామ్ ఇన్ ద థిక్ అండ్ థిన్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే నా మీద వ్యక్తిగతంగా ఏం లేదు. మా యూనివర్సిటీ మీద కూడా మరీ అంతగా ఏమి ఉన్నట్లేదు. బట్ యూ నెవర్ నో విత్ దిస్ గాయ్. సో, ఎక్కడ మొదలుపెట్టాను అంటే విక్టర్ ఆర్బాన్ దగ్గర మొదలుపెట్టాను. ఇప్పుడు కొలంబియా యూనివర్సిటీ మీద 25 ఏళ్ల పైగా ఎలా తీర్చుకున్నాడు అన్నాను. ఆ తీర్చుకున్న దాని మీద నేను యాక్చువల్‌గా సో, ఐల్ షో యూ హియర్. ఈ $400 మిలియన్ మాత్రం ఏసాడు. ఏది వేటు వేసాడు. వేటు వేస్తే ఈ కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఏం చేసింది? దే ఫోల్డెడ్. అండ్ దే సెటిల్డ్ విత్ హిమ్. ఆ షరతులేంటంటే ఒక కన్జర్వేటర్‌షిప్ పెట్టాలి. అంటే యూనివర్సిటీలో ఆహ్, ఆహ్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్‌లో ఏ ఏ అంశాలు టీచ్ చేయటం అనే దానికి ఒక కన్జర్వేటర్‌షిప్ అంటే ఔట్‌సైడ్ ఏజెన్సీ. అండర్ ద ఆస్పిసెస్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఎవరినో పెడతారు. అంటే ఒక పాలిటీషియన్ కరిక్యులమ్ ఇయన్నీ నిర్దేశిస్తారనమాట. దానికి ప్రతిఫలంగా ఈ $400 మిలియన్ నిలిపివేయడు యూనివర్సిటీకి. This is not far-fetched to say he appointed himself as an officer of the university, Trump, through this mechanism. ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా అది అలా మిగతా యూనివర్సిటీస్ మీద కూడా వెళ్ళాడు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా మీదకెళ్ళాడు. అక్కడే చదువుకున్నాడు. అది ఇంకొక వీడియోలో చెప్పొచ్చులెండి. దట్ ఈస్ ఎ కుకు స్టోరీ బై ఇట్సెల్ఫ్. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్‌ని డిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. అది వి జస్ట్ టాక్డ్ రీసెంట్‌లీ. లైవ్ షోలో కిరణ్ తొమ్మల గారు నేను మాట్లాడాము. సో సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆహ్, నో నీడ్ టు రీవిజిట్ దట్. యూ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద వార్ ఆన్ యూనివర్సిటీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్. This is more on international students, focused on international students. But the most egregious thing రీసెంట్‌గా వచ్చింది ఏంటంటే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ మీద జరుగుతున్న యుద్ధం. ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ నుంచి ఒకటి, అలాగే 3 ఏజెన్సీస్ సైన్డ్ ఆన్ దిస్ లెటర్. ఏప్రిల్ 11న పంపించారు ఈ లెటర్. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్‌కి సెక్రటరీ వచ్చేసి లిండా మెక్‌మహన్.
ఆవిడ ప్రో రెస్లింగ్ లో ఒక ప్రామినెంట్ ఫిగర్. ఐరనీ ఏంటంటేనండి, తు అంటే తార అని విద్యా బుద్ధులు లేని మూర్ఖురాల్ని తీసుకెళ్లి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ చేశారు. మీరు గూగుల్ చేస్తే తెలుస్తుంది. లిండా మెక్‌మ్యాన్ A1 ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్తుంది. AI ని A1 ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి షీ మేడ్ ఎ ఫూల్ అవుట్ ఆఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. సో దట్స్ ఎ సైడ్ నోట్, పక్కన పెట్టండి. హర్ డిపార్ట్మెంట్ కోసైన్డ్ ఇట్. GSA, జనరల్ సర్వీసెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి పంపించిన లెటర్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి. ఇట్స్ ఏ 5-page లెటర్. యాక్చువల్‌గా ఈ వీడియో పెట్టినప్పుడు కింద లింక్స్ పెడతాను ఈ డాక్యుమెంట్స్‌కి. సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఏమని పంపించాడు? ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ ద హోల్ లెటర్. 10 కేటగిరీస్‌లో ఒక 4 బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇస్తారు. రిపోర్టింగ్ స్టూడెంట్స్ టు ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ హూ ఆర్ హాస్టల్ టు అమెరికన్ వాల్యూస్. The American values, what are the American values? His administration, he personally determines what the American values are. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ స్పీచ్ అంటూ చేసే దట్ ఈస్ అన్ అమెరికన్ వాల్యూ. అండ్ టు క్రిటిసైజ్ హిమ్ ఈజ్ మై రైట్. దట్ ఈస్ అప్హోల్డింగ్ మై అమెరికన్ వాల్యూ. బట్ అకార్డింగ్ టు హిమ్, criticizing him is not an American value. So he will find a way to, well, take revenge against somebody who's speaking against him, right? Like, I'm just making a hypothetical case. Ensuring each academic department its viewpoint diverse. This is the irony of it. I'll get to it in a second. Each academic department in Harvard has to have a viewpoint diversity and hiring external government approved party to audit programs and departments that most fuel anti-Semitic harassment. ఇక్కడ ఏంటంటే యాంటీ-సెమిటిజం అనేది యాంటీ-జూయిష్ సెంటిమెంట్, బట్ they equate that anti-Israeli sentiment as anti-Jewish sentiment. So therefore, if you criticize Israel, you are in violation. International admission reform. The university must reform its recruitment, screening, and admissions of international students to prevent admitting students hostile to American values. Again, he decides what are American values. If a student, you saw the other videos I put, Rumaiza Oster, Tufts University student, she was arrested and sent to a Louisiana ICE detention center just because she wrote an op-ed. She was not participating in any demonstrations or she vandalized or anything. Op-ed. Nothing more fundamental to American values than expressing a dissent in such a decent forum. All right. Here is the ironic thing. Viewpoint diversity in admissions and hiring. Viewpoint diversity. If you come in a forum, somebody conservative, somebody liberal, that's a viewpoint diversity. It's somewhat easy to define on that. If somebody claims Earth is flat and the other guy says Earth is round, and you could make a claim that that's also viewpoint diversity. But I would say, as an engineer and a researcher, scientist, I would say, like, that's bullshit. Really, there is no viewpoint diversity. You shouldn't accept it. And you want to call your voodoo, well, you call it conservative or liberal or whatever it is, some crazy ideas, and then say, this is a viewpoint diversity, it should be included in my classroom. I said, no. I will say no. So he's advocating, Trump in this letter is advocating for a viewpoint diversity. Teaching unit must be individually viewpoint diverse. In other words, if I'm teaching civil engineering law, there is a different viewpoint. Like what? Here is the irony of ironies. Just complete batshit crazy thing. Discontinuation of diversity, equity, and inclusion. So in the same letter, just a few points above, he wants them to do viewpoint diversity, and coming here and saying abandon diversity, equity, and inclusion. What is it? What do you want? Okay, here they're probably mean like race-based diversity, equity, and inclusion in it. And I'm telling you, diversity, equity, inclusion perto, there are some excesses. I'm not denying it. It is always the problem with any program or any kind of policy, any university attempts. There is this thing like కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. It has gotten that, but you can reform them
in a different way, but not completely going in the opposite direction and extremely to the right side of it. All right. So this is the letter. Basically, this letter calls for external monitor approved by federal government. Basically, a federal government to be in charge of this. Loosely speaking, he himself is going to appoint as the supreme commander of Harvard University. This is the intent of this letter, sent to Harvard University on the 11th of April. This was Saturday in Cambridge, Massachusetts, which is home, of course, to the most famous and prestigious university in the whole country, Harvard University. This was a Stand Up Harvard rally that happened in terrible rain and sleet and cold in Cambridge, Massachusetts on Saturday afternoon. The theme was effectively courage, not capitulation. People are trying to shore up Harvard, to tell them that they've got the gravitas and the weight and the wealth, that if they can't lead, who can? That they should not capitulate to Trump's threats, to Trump's demands to let him essentially take over and subjugate the universities. It has thus far been war on international students, war on academic freedom, war on campus free speech. It's been war on government research funding. It's about to be war on university endowments. And so these people turned out on Saturday in the wind and the cold, one protest among a gazillion. But in this case, they were just telling Harvard, don't do it. Don't capitulate. Stand up. This was Saturday. And tonight, here's the banner headline in the Boston Globe. Quote, Harvard refuses to comply with Trump's demands, says it won't, quote, allow itself to be taken over by the federal government. Harvard University promptly responded with like this. Harvard is committed to fighting anti-Semitism and other forms of bigotry in its community, etc. So basically, they told him, go pound sand. So he threatened them in that letter that we're going to withhold all the funding to Harvard University. And according to some reports, it's up to $8 billion. $8 billion. I have to pause here and tell you a few things about the university system in the United States. Earlier I said, I'm a product of India. I've been to universities. I am product of Indian university system. And I also got educated here. And I'm now teaching in the university education system. And I'm telling you, the American universities produced so much through their research to the benefit of humanity. Web browser, the one that made it all possible, this conversation possible, the original web browser was created through university research program. Illinois, is it Urbana-Champaign or University of Chicago? One of those two places. Mark Andreessen is the guy who first developed the Mosaic web browser. Controlled chlorination. That is, I mean, chlorination kills bacteria, వాటర్లో బ్యాక్టీరియా చంపేస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చేతకాల. జాన్స్ హాప్కిన్ యూనివర్సిటీలో ఒక సివిల్ ఇంజనీర్, he came up with this controlled chlorination process. అంతకుముందు, before this controlled chlorination, waterborne illnesses, the millions of people died. That's Johns Hopkins. So you want to know what Harvard University has done over a period of time? I'll give you a sample. Harvard University, just the Harvard Medical School, anesthesia. I used to go by Red Line in Boston every day to my commute, right next to Mass General Hospital, which is affiliated to Harvard University. Mass General Hospital anesthesia ganukunnar. I've been through a few surgeries, painful surgeries. These surgeries are made possible by they knock out the patient and then they repair their body. Yeah, it's painful afterwards, but I don't have to explain the importance of anesthesia. Smallpox vaccine. Many people who are watching this, who much younger than me, won't even know what smallpox is. When I was a kid, it was a problem. Smallpox అమ్మవారు పోసింది అనేవాళ్ళు. నేను చిన్నపిల్లడప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం అది. Well, మాకందరికి టీకాలు ఉంటాయి. స్మాల్పాక్స్ వ్యాక్సిన్, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఈకేజీ, మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే తీస్తారు ఈకేజీ. హౌ ఇస్ యువర్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్? హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ
invention. Polio vaccine, Harvard University. Kidney transplant, first ever kidney transplant, Harvard University. Okay, women out there, oral contraception pill, Harvard University. These are all Harvard Medical School inventions. The very first MRI, Harvard University. And he's going after Harvard University's independence. Just a few hours after Harvard University told him to go pound sand. And they, of course, knew what that would mean. Here's the headline in the New York Times right now. Headline: Trump administration will freeze $2 billion after Harvard refuses demands. Harvard University said today that it had rejected policy changes requested by the Trump administration, becoming the first university to directly refuse to comply with the administration's demands, setting up a showdown between the federal government and the nation's wealthiest university. The reaction from the Trump administration was swift. On Monday night, officials said they would freeze $2.2 billion in multi-year grants to Harvard, along with one $60 million contract. Other universities have pushed back against the administration's interference in higher education, but Harvard's response, which called the Trump administration's demands illegal, marked a major shift in tone for the nation's most influential school. And he just announced a $2 billion freeze on Harvard University funding. So one thing I'll tell you, as a university professor myself, the fire is on the other street, on this institution. ప్రహరగాస్తున్నాను అనుకుంటాను నేను. ఆ 5వ తరగతిలో నేను అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు, కానీ చేశాను. 5వ తరగతి కుర్రాడు ఎవడో బడితలాగా ఉన్నాడు వచ్చి ఇల్లు తగలబెడుతుంటే ఏం చేయగలుగుతాడు? ఏం చేయలేడు, అరుస్తాడు అంతే. Maybe that's what I'm trying to do here. He's trying to set Harvard ablaze, killing independent thought, independent research, because he wants to be powerful. He wants to control Harvard University. So where this is going to end, I don't know. I'm making this on April 15th, the tax day. Just yesterday, White House law, El Salvador President Bukele-తో ఒక bizarre meeting జరిగింది. So the few things that are confirmed this week is he's full-blown dictator. He's not hiding anymore. He wants to deport American citizens, etc. I think video lo pedtanu, all those things. So if there is a turning point, or at least a significant point in his second term presidency, this is in this week. He's now totally revealed himself is complete dictator in a number of things. He's going after this week. He's going after CBS News for airing interview with Zelensky. This Harvard University thing, Bukele in the White House. There's a lot more I can get to, but for the time being, I will conclude this video with a few thoughts to my friends. I don't know if they're watching this. Some of them, I don't know what their insecurities are. They've been making fun of, well, not me personally. They've been making fun of, university professors, this, that. They don't know jack shit. They don't understand people. Whatever. Dudes. మీ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఏంటో నాకు తెలియదు. But being more educated is never a bad thing. Never, ever bad thing. I'm passionate about this. All I can say is, look, that house is burning. It is not an accident. It's an arsonist. And the name of that arsonist is Donald John Trump. Please understand that. And also be open to the idea that you are supporting this asshole because of your own insecurities. He caters to something inside you, which you have to figure out. I don't know. And I'm not the enemy. The well-educated, intellectual elite, Medhavarga. I don't know, boss. Just look inward. Sure.